So the build-up to the X30 Senior Final continues. All drivers now on the grid. There is your pole sitter from Victory Lane. Matthias van der Kerkhoff. Alongside him will be Aaron Ferrazzano for Eurokarting. Very close in the final intermediate classification. And more to the point, it is a very, very interesting affair. 283 for Van der Kerkhoff with Ferrazzano 277. There's the 365 of France's Hugo Gillard, also running with the Victory Lane outfit. Will start on the outside of row number 2. Wetsuits and Comet K3W wet weather tyres are in prospect. But well, we're going to very shortly be heading down to our interview zone for the very first time today, because joining Guillaume Alvarez is our consolation final winner for the X30 Senior Class Belgium's Roberto Bars. Guillaume, over to you. Thank you very much, Alex. Welcome back, guys, for the first time here from the scrutineering area and the interview zone of the IAME Eurocup and Ladies Cup in Le Mans. Chers amis, nous allons tâcher, malgré les conditions, eh bien, de vous donner quelques réactions à chaud de la part de certains des protagonistes, à commencer par Roberto Bas. Roberto Bas van IWGS, hartelijk proficiat en mooie resultaat. Consolation race for you, Roberto. Yes. At the end of what has been a little bit of an up and down weekend, but still you're finishing on a high in difficult conditions. Yes, true. Sadly, So we can hear you. Sadly, I was in the consolation race, so yeah, that's not nice. But I was able to go from 3 to 1, do what I can. Yeah, you did what you can, and that was a beautiful ballet of racing that you guys gave us. When it comes to those conditions, very different obviously from the dry, what sort of mindset do you put yourself in coming to that challenge? Just keep going fast and don't lose positions, because if you go off the rubber line, grass maybe, it's not good. Yeah, it's not good at all, but you managed to pull this through. There was a lot of pressure coming from behind. At some point, you guys were, overtaking each other from left to right. At that point, you're like, okay, keep it calm and try to maybe give him a little bit of a surprise coming to the end. Yes, it was really exciting and very hard because of the wet conditions. So I really had to surprise him. For next time, I guess considering that you find yourself in consolation, it wasn't the objective, I guess, yes. Starting the weekend. What could have gone differently? What could you have made different? Was it like a bit of bad luck, a bit of tuning for the setup? I think the qualification was not good, because I have to start every time from P19. It's hard to go forward then. Would it have been a different track? What do you think of the layout? Could it have been maybe easier for you, or was it difficult to overtake here in Le Mans? It's not difficult to overtake here. I really like this track because of the fast corners. Yeah. Okay, fantastic. Hartelijk bedankt. Thank you for talking to us, Roberto. And we hope to see you again coming to next few races for the end of the season and next year again for the Eurocup. Yeah, thank you. thank you. Hartelijk dank, Roberto. I'll take that back. And thank you very much for talking to us. Roberto Bas from WGS Racing, the winner of the consolation race. Roberto donc, vainqueur de cette course de consolation à la fin d'un week-end qui n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Une 19e place en qualification, des courses difficiles sur un circuit pourtant qu'il apprécie, où la difficulté de dépasser est certes parfois variable d'un virage à l'autre. Ça n'a pas empêché d'avoir du plaisir ici dans ces conditions difficiles, de danser un petit peu avec Iliane Couture, Johan Renault et le reste du peloton pour finalement s'en tirer avec une victoire honorifique, une manière de terminer un week-end difficile sur une note un peu plus positive. Merci Alex. So here it is.
the main top-tier focus category of X30 competition. It's time for the X30 Senior Top 36 final. It's an all-Belgian front row with Matthias van der Kerkhoff on pole position, joining him alongside on the front row, Aaron Ferrazano. Then it's Mehdi Lassoud and Hugo Gelard on row 2. Alessandro Tudisca and Ruben Moya round out row number 3, with Marco Piccolo and Marcus Luzio on row 4. Lewis Mackie and Andy Hattel round out the top 10. Noah Maton, Clovis Nogohide, Clément Outron, Lawrence Saxa, Hugh Holy and Fred Green round out the top 8 rows. The top 20 completed by Bertrand Saxa, Kevin Lantinga, Louis Comas and Sem van der Heyden. Row 11 is Matthéo d'Auvergne and François Delati. Victor Louis and Otto Poikkanen round out row 12 with Yannick Bouillet and Tiron Quinard on row 13. Row 14, Mathis Barbet and also Milan Marzak completing the top 30 will be Stephen Servan in the 299 and Clément Massot in the 269. Alistair Cresswell, Marcus Gloom, Maxime Gillet, Morgan Moore, Maxime Blanchemin and Neil Marie Dubar round out the top 36 out of 103 X30 senior drivers. The winner of this event will get their winner's trophy and a silver ticket for an entry to IWF 2024. 15 minutes on the timer, plus a lap. We're lights out and racing. Good start by our pole sitter. Ferrazano is going to try and put it round the outside at the moment as they go through into turn number 1, but there has been a loss of the lead, but Ferrazano round the outside takes the lead coming out of turn number 2. Impressive confidence for the 259 from Belgium, representing Eurokarting. And that's Mehdi Lassoud having to go wheel to wheel. That looks to be more than likely. That's the 231, a 321 of Lewis Mackie, I believe, from Norfolk for EGP up into second. But Ferrazano, what a lightning start. Hung it round the outside and got the job done early. And that's exactly what you need to do in these wet weather conditions. If you can get out of the front, you've got better visibility. You're not compromised with anybody else. And the lead that Ferrazano has got is mighty. But we've already got a cart off the circuit. And there are yellow flags at Marshall Post 4. Noah Maton was not showing up on the start, but I think that might be Sem van der Heyden that's dropped out. Et justement, par rapport à Noah Maton, mon cher Alex, malheureusement, c'est un ennui mécanique qui a empêché le jeune Belge là-bas, dont le kart est toujours au niveau de la prairie. Je me demande s'il va parvenir à prendre part à cette finale, peut-être en toute dernière position, mais juste au moment où le peloton s'est lancé dans les trompes d'eau, eh bien, j'entendais des cris au moment où je revenais vous retrouver depuis la zone d'interview. Eh bien, Noah Maton, malheureusement, se retrouvait planté là-bas, sans doute un souci mécanique au niveau de son châssis du Team RSD, et malheureusement, on va voir si Noah, et je pense qu'il va effectivement rentrer au stade. Il vient de revenir du côté du box, semble-t-il, Noah, à moins qu'il soit encore avec nous. Non, je ne le vois nulle part, malheureusement, sur le tracé. Donc, bien malheureux, en tout cas, pour le jeune pilote belge qui devait s'élancer depuis le haut du peloton. Noah Maton qui était en 6e ligne sur cette grille de départ et qui aurait pu faire de très très belles choses dans des conditions qu'il affectionne particulièrement. Il n'en sera rien, malheureusement. Parfois, même au prix d'un week-end relativement réussi pour le pilote belge, qui a été parmi les plus constants, avec une 2e, une 4e, une 5e place comme meilleur résultat, une 3e position aussi. Eh bien, la mécanique n'a pas répondu présent au pire des moments au départ de cette finale senior. Aaron Ferrazano, son compatriote, qui mène le bal, 7/10 d'avance sur Lewis Mackie. Mehdi Lassoud, vous le voyez à l'image avec le châssis Sodicart en 3e position. Marcus Luzio remonté de 4 places au 4e rang, qui lui donne la chasse devant Marco Piccolo. Fred Green, 10 places de remontée pour Fred. Les pilotes britanniques, évidemment, qui à nouveau affectionnent, comme les pilotes belges, ce genre de conditions difficiles. Laurie Satch, 7e, qui a remonté également quelques places devant Matthias van der Kerkhoff, qui, à l'inverse, malheureusement, ne peut pas en dire autant. Lui qui s'est lancé depuis la pole, il est seulement 8e devant Clément Outran et Ruben Moya. Mais tout est encore à faire dans cette finale. 12 minutes et un tour avant le drapeau à damier. On est loin d'avoir tout vu. Yes, 3 minutes completed out of the 15, and at the moment Aaron Ferrazano, after the opening lap, had a nearly 1.2 second advantage. Lewis Mackie has cut that down to 7.5 tenths, but Ferrazano's gone purple in sector number 2. Black and white warning flag for 2-2-6 as Marcus Luzio has just got through on Mehdi Lassoud.
So the 226 gets the black and white warning flag. That is for possibly driving standards out on track. Marcus Glum, Lucio and Lasud embroiled in the battle for third place. They both swing it wide towards the outside of turn number 1 and get the good amount of purchase on the traction going through into turn number 2. So at the minute, well, drivers that did not start the race, well, Sam van der Heyden out, Maxime Blanchimard, who started on the back row of the grid, also out, as Guillaume just alluded to just a moment ago, Noah Maton, who was on the inside of row number 6, technical difficulties for the RSD karting driver. Clément Massot is the next driver, 269, to pick up a black and white warning flag from race control. They'll see that indicated on the digital flag, which has the green lights and also the countdown timer as well. And well, I was waiting for this moment to transpire. A big thank you to over 525 people currently watching. Well, that's dropped down as soon as I said something. Oh, God, what am I like? But we want to hit 750 subscribers by the end of the racing action on the IAME Series France channel. So if you haven't subscribed, please do so. It's just a click to you, but to us, it means so much more. It means we can grow our love of this sport through the magic of live streaming. Big thank you to Mike Wagner and his team at Camp Company GmbH for the provision of not just the live streaming, but also the race control cameras that are dotted around the circuit here at Le Mans. But the battle still very much on between Midi Lassoud in 4th, Marcus Lucio, the driver from Premium Karting, who didn't pick up a race win yesterday or the day before, but has been there or thereabouts. And that was why he started on the outside of row number 4 alongside Marco Piccolo, who is currently 6th at the moment. Matthias van der Kerkhoff currently stuck down in 8th place. Ruben Moya 10th, Kyuho Lee 12th, but has made up 3 places. Alessandro Tedesca started 5th, now 14th. Oh, et ça passe par l'extérieur là-bas avec le numéro 301. C'est Bertram Satch et Kyuho Lee en pleine explication là-bas au niveau de la chicane avec également... nous avions Alessandro Tedesca du team RSD, je pense. On va y revenir d'ici quelques instants, mais ça se bat à tous les niveaux. Matthéo d'Auvergne, Ruben Moya qui vient de prendre l'avantage sur Matthéo d'Auvergne du team PB Kart. C'était d'Auvergne qui était là-bas en difficulté avec Bertram Satch au passage de la chicane. Une seconde 3 d'avance pour Aaron Ferrazzano pour l'instant, votre leader sur Lewis Mackie. Et vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de la IAME Series France. On vous en remercie évidemment. Vous avez été nombreux depuis vendredi, hier également, à nous accompagner pour suivre les festivités ce matin, ici. Et, oui, depuis ce matin surtout pour suivre les festivités depuis Le Mans Karting International. Et pour cette édition de la IAME Eurocup et Ladies Cup que nous aurons plaisir de suivre tout à l'heure pour ce Finals Day dans des conditions, vous le voyez, ô combien difficiles et sensiblement différentes que ce que nous avions jusqu'ici. Les écarts qui tendent à grandir un petit peu. Marcus Lucio, le numéro 320, qui tente de changer de trajectoire pour tenter de se rapprocher de Lewis Mackie, son compatriote en 2e position. Sous la pression de Mehdi Lassoud depuis la 4e place. C'est ici évidemment dans ce genre de conditions météo difficiles avec évidemment les niveaux d'adhérence qui tendent à évoluer. Ils sont assez faibles, hein, on ne va pas vous le cacher, sur ce tracé du Mans avec de l'eau stagnante, de la standing water qui aura peut-être tendance à se former à différents endroits, notamment dans le banking, le virage numéro 11 de l'autre côté du tracé, on va y revenir. On le disait, il pleut légèrement, mais de manière continue. Donc ce n'est peut-être pas la plus grosse pluie qu'on aura vue ici au Mans, mais elle est bien présente, elle est relativement invisible, mais on la sent sous les roues et également sur les anoraks, raison pour laquelle j'avais mis quelques couches tout à l'heure pour aller interviewer Roberto Bass, en espérant que ça reste comme ça, mais surtout pour les pilotes, c'est que la trajectoire idéale, la racing line tend un petit peu à s'améliorer. Mais vous voyez bien, notamment du côté du banking, c'est là sans doute. Les pilotes ont de l'expérience de ce tracé du Mans. Ils savent qu'au niveau du passage de la corde et au niveau du vibreur, c'est là que l'eau aura peut-être tendance à stagner légèrement, ce qui est quelque chose que vous voulez éviter pour conserver un petit peu de grippe dans vos pneus. Regardez également comme l'eau s'accumule en extérieur de la trajectoire là-bas, juste avant l'entrée de la chicane. Et on peut voir à l'œuvre différentes trajectoires, différentes tentatives de la part des pilotes, soit au milieu de la piste, à l'extérieur, tenter d'aller chercher un petit peu de grippe ici et là pour, d'une part, rester sur la piste, mais surtout éviter de se faire rattraper au nombre de perdre quelques précieux dixièmes au passage. Aaron Ferrazzano qui nous fait part de toute sa maîtrise de cet exercice puisque l'écart ne faiblit pas. 1 seconde 3 pour l'instant.
Il a tourné en 1 minute 9.7, qui est un dixième plus rapide très exactement que Lewis Mackie en deuxième place. Mackie qui doit faire avec la pression de Marcus Luzio qui revient dans ses échappements de plus belle. Là-bas, la sortie des deux chaînes. On va voir ce qui peut se passer entre ces deux-là. Le tout, c'est de garder la tête froide, évidemment, puisque 6 minutes et 20 secondes et un tour. Il y a encore de quoi voir venir, évidemment. La Soud s'est laissé décrocher, vous le voyez là-bas. Et où est-il d'ailleurs, le pilote Sony Kart? Il n'est plus... Fred Green, effectivement, Fred Green est passé devant, donc le pilote français en 5e place. Et ça tente de passer également. Ouh, ça a failli même s'accrocher entre le Risach et Marc Lopiccolo dans le banking. Gare, évidemment, où vous mettez les roues. Yeah, the Kart 45 driver from France unfortunately went a little bit deep into turn number 5, and then Fred Green was there to pick up the pieces. The barn doors were wide open. Fred Green went through. So Lasud has dropped down into 5th place as a result of it. But you can see how calm and composed Aaron Ferrazzano is. Marcus Luzio going very wide coming out of the 17th and final corner, but still keeping it, I think, pretty much 2 wheels within track limits. But of course, with the wet weather, there has to be a little bit of leeway for the drivers, given these are very, very extenuating circumstances that we have here, because it's a consistent rainfall. We can look at the gantry on the left-hand side of our commentary box position. There are so many umbrellas up in so many different shades of colours that literally there are going to be raindrops going down onto the people that are standing below them that are occupying the pit garages. And more to the point, Aaron Ferrazzano's lead is now 1.6 seconds. It was all that, and I said this earlier, when he did that move, because Lasud went up the inside of Van Kerkhoff, Ferrazzano went, right, went round to the outside, punched the throttle down hard, lit up the rear tyres, straightened the kart out, and Luzio now through at turn 14 on Mackie. That's for second. So there are still prizes up for grabs, apart from the silver invitation to IWF 2024 for the winner. But drivers in second and third will get some Comet K3M tyres. Kevin Lantinga gets a black and white warning flag from Race Control, the 296 from the Netherlands. But Marcus Luzio has got Lewis Mackie in his wheel tracks into the 90 right here at turn 3. Fred Green has caught them up because they've been squabbling a little bit. What has happened is that Fred Green might get the job done. Yes, he just squeezed through on Lewis Mackie. Fred Green taking a good little line, took the inside line, and Mackie tried to swing back into the corner and rotate the kart. But however, Fred Green was there quick to pounce, and now he's going to, you see that little bump on the inside there? That's a nice little bit of manoeuvrability there, because you can use, I saw Marcus Luzio use that earlier. There's a little bit of a compression, a little bit of an indent on the inside approach into the apex at turn number 11. And Luzio has used it, Green has just used it. 3.5 minutes to go, and it's not getting any easier out there at all. Non, effectivement, les conditions qui semblent légèrement se dégrader avec la pluie qui tend un petit peu à augmenter également. Et les pilotes vont devoir bien raviver, faire donc preuve d'une belle détermination, surtout être attentif jusqu'au bout. Évidemment, il n'y a guère de place pour la moindre erreur ici dans ces conditions combien difficiles, sur quoi eh bien, vous pourrez le payer doublement cher, Ferrazzano, pendant ce temps-là. Et ça passe, ça tente de passer à la corde là-bas dans le chef de... Et poursuivant Marcus Luzio, Fred Green, au jeu volant son châssis Crack Promotion. Green qui tend. Oh, contact avec Marcus Luzio. Les deux se sont contactés. Aïe, 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 aïe. Ils se sont touchés, même devrais-je dire. Le contact. Mais Marcus Luzio, par je ne sais quel miracle, est parvenu, après sa toupie, son 360 degrés, à revenir dans le bon sens. Et directement se relance pour prendre l'avantage sur Lewis Mackie. Eh bien, remonter comme un coucou, mais Mackie qui contrôle la situation, qui ferme la porte au virage suivant. Ils vont être côte à côte. Et Luzio qui serre les dents, qui parvient à prendre l'avantage sur son compatriote. Quelle séquence en l'espace de 2 virages. On a pensé que Marcus Luzio allait avoir sa course complètement ruinée après ce contact avec Fred Green, qui ne savait pas laisser compter, lui, pour continuer sa route. Il est en 2e position, le pilote britannique Fred Green. Et il en a profité pour creuser un bel écart. Vous le voyez là-bas, actuellement de 1 seconde 1. On a pensé que Luzio, n'aurait plus voix au chapitre dans cette épreuve. Il s'est retrouvé dans le bon sens. Pedal to the metal, directement le coup d'accélérateur pour se relancer. Et il n'a guère perdu de temps pour dire à Lewis Mackie, non, non, mon bon ami, je reste en 3e place. Tu ne vas pas profiter de la situation pour me ravir ce podium. Je repasse devant, quitte à y aller au forceps. C'est exactement ce qui s'est passé. Luzio de retour en 3e position.
Il doit fulminer, hein, sans doute le pilote britannique, l'ancien vainqueur de la IAME Winter Cup, fulminer d'être vu envoyé en tête à queue comme ça. Il suffit dans ces conditions, Alex, la moindre touchette, le moindre petit contact sur le mouillé et ça peut donc provoquer donc ce genre d'incident et ruiner votre course, ce qui n'est pas encore le cas pour Marcus Lusio qui est toujours sur le podium. I think it was more of a racing incident, to be honest with you. The slightest glance of sidewalls, and hats off to Luzio for saving it. 360 on the tarmac, not going onto the grass, because otherwise that would have compromised the traction on the K3W Comet tyres. But Aaron Ferrazzano, with 1 minute and 3 seconds to go, that's 3 laps remaining, has a lead over Fred Green of nearly 3 seconds. Marcus Luzio still managed to dive bomb up the inside through at turn number 11 on Lewis Mackie. So the premium karting driver holding on to 3rd place, but time is fast running out. The other prize is up for grabs. The winner gets their winner's trophy and a silver IWF 2024 invitation. Second gets a trophy and 2 sets of Comet K3M tyres. Third, a trophy and a set of Comet K3M tyres. But Aaron Ferrazzano has made good his intentions because, of course, last year at IWF 2023, injury put him on the sidelines. He has come back and he has said, I'm not going to be there in Valencia to make up the numbers. He has done this on merit. There have been so many drivers that have been worthy to win this race. Timer now expires. And now we go on to the final lap of the first Eurocup winner for 2024 to be decided. It's being led by Belgium's Aaron Ferrazzano with a 3.1 second lead over Fred Green, Marcus Luzio, Lewis Mackie, Mehdi Lassoud, and Matthias van der Kerkhoff are rounding out the top 6. Ruben Moyer, Marc-Claude Piccolo, Laurent Saxe and Matthéo Deverne for PB Kart round out the top 10. But corners are fast going away, as now Aaron Ferrazzano has 10 remaining of the circuit here at the Le Mans Karting International Track. Et dernier tour en effet, dernier tour pour Aaron Ferrazzano, ce serait une belle revanche sur le sort. Lui qui, il y a quelques mois de cela, vous vous en souvenez peut-être, avait subi un gros accident lors de la finale mondiale IAME sur le circuit de Portimao au final. Et accident qu'il avait laissé en dehors des circuits, out sur le banc pendant 5 longs mois de rééducation. Il est revenu à son plus haut niveau et nous a livré une partition absolument splendide, tant sur le sec que sur le mouillé. L'ancien champion de la catégorie junior IAME Series Benelux. Et voilà qui, d'ici quelques instants, le drapeau damier qui va s'abaisser pour accueillir la victoire de Aaron Ferrazzano du team Eurokarting. La petite danse sous la pluie du Mans. Le doigt levé vers le ciel, la victoire pour Aaron Ferrazzano dans la IAME Eurocup X30 Senior après une superbe finale dominée de bout en bout. Magnifique prestation, 2 secondes d'avance sur Fred Green qui aura donc été bien incapable de rejoindre le pilote belge qui danse sous les gouttelettes de la région de la Loire, dans le temple de la course automobile. Aaron Ferrazzano qui fait main basse sur sans doute la plus convoitée de toutes les finales du jour. Une superbe démonstration de la part du pilote Eurokarting. Une belle revanche sur le sort après ses déboires de l'année passée. Revenu à son meilleur niveau, le plat de confiance, la vitesse, les skills et surtout l'expérience de ces conditions qui lui ont permis de faire la différence et de se révéler totalement intouchable ici sur la piste du Mans. Well, your first Eurocup 2024 winner for X30 Senior goes the way of Belgium's Aaron Ferrazzano from Eurokarting. A high, wide, round the outside move at turn 1 on the opening lap meant that he would not be touched for all remaining tours and corners. Fred Green and Marcus Luzio round out the provisional top 3 here in X30 Senior, the final. Lewis Mackie, Mehdi Lassoud ran out the top 5 ahead of Matthias van der Kerkhoff, Ruben Moyer, Marc-Claude Piccolo, Laurent Saxe and Matthéo Deverne rounding out the top 10. Clément Outron, Kevin Lantinga, Q Holly, Alessandro Tudisca and Victor Louis ran out the top 15 who crossed the line. Clément Massot, Andy Rattel, Bertrand Saxe, Thierry Quinard and Milan Marzac round out the top 20, followed by Louis Comin, Hugo Jalad, Stephen Sylvain, Marcus Gloom, Alistair Cresswell, Mathis Barbet, Clovis Nogaroid finishing all the way down in 27th after taking pole position on Friday morning.
Yanni Bouillet, François Diletti, Maxime Gillet, Otto Paikkonen, Morgan Moore, and Neil Marine Dubar round out the 33 finishers. Non-starters, Noah Meton, Sam van der Heyden out, and Maxime Blanchemont out early. But Ferrazano will head to Valencia in early November for the IWF 2024.